Good evening, students. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബയറ്റ് സാവർട്ട് ലോൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസിനെയും കേളിനെയും കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കിയത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഡൈവർജൻസ് ആണ് ഹോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏത് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ ആ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസിനെ കുറിച്ചും കേളിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസിനെയും കേളിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസും കേളും തന്നെയാണ്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി എന്നും കേളിന് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിലേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് റിലേഷൻ ഇൻ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംപിയേഴ്സ് ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആംപിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് the gradient and divergence and curl of the magnetostatic field. So as we all know, magnetic field is a vector quantity. It is represented by the symbol B. And first നമ്മൾ curl of B ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കറൻസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സപ്പോസ് എ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദിസ് ബോർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് away from the board like this. The current is flowing away from the board in this. That means out of the plane. If the current is out of the plane, it is represented by a dot here. So that means current is flowing out of the plane. The direction of the current is out of the plane. Then the magnetic field, as we all know, the magnetic field will be on the board. It will be circling around the board. That can be found out using right hand rule. So if the current is flowing in this direction, then the magnetic field will be circulating around the current carrying wire as shown in this figure. And if the wire is infinitely long, നിങ്ങൾ ബയറ്റ് സാവർട്ട് ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. യു കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് S from the wire. Then the magnetic field B can be represented as magnitude of the magnetic field B will be mu naught I by 2 pi S. If S is the distance, where S is the distance from the wire, distance from the wire to that point. And what is the direction of magnetic field? Direction is represented by this symbol. So if you are taking a cylindrical coordinate system, cylindrical coordinate system, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എസ് ഫൈ സെഡ് ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരിക. നിങ്ങൾ ഒരു
കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ദിസ് ഈസ് വൈ, ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെഡ് ആക്സിസ്. ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഇമാജിൻ എ cylinder passing through that point P, and you will draw a position vector from this point towards z axis, and this distance is s, and you can take an angle subtending phi to the surface, to the x-axis, to the point. കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പോയിന്റ് പി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കലി എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക്, ഇത് എക്സും വൈയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കുക. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ആർ and this distance is s, and if this is angle phi and this distance is z, ഇങ്ങനെ 3 കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ z എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു, z എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ ഇങ്ങനെയും s എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് phi എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും വരും. സോ there are 3 vectors s, phi and z. These are the 3 coordinates. അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ phi varies from normally 0 to 2π ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒരു വട്ടം കറങ്ങി വരുമ്പോൾ 2π ആംഗിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് represented by the symbol phi cap. This phi cap represents the direction of the magnetic field. If the current is flowing in this perpendicular to this direction, then the magnetic field, the direction of the magnetic field is represented by the symbol phi cap. Okay, clear? ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നമ്മളൊരു ഫോർ റെഫറൻസ് you can go for chapter 1 by David J. Griffith. അതിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി വെക്റ്റർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πs, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ considering the cylindrical coordinate system, ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സപ്പോസ് I want to calculate the line integral of magnetic field around a closed loop. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് flowing in this direction, and if the closed loop is a circle, and if the direction of the magnetic field is in this direction, then line integral b dot dl എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ വി ആർ യൂസിങ് ഇവിടെ സിമെട്രി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സിമെട്രി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം. സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്, ഫൈ, സെഡ് ആണ്. യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ എസ് ക്യാപ്, ഫൈ ക്യാപ്,
സെഡ് ക്യാപ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം Z axis and phi is the angle, azimuthal angle, and Z is the conventional Z coordinate. നമ്മളിവിടെ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പി ഉണ്ടെങ്കിൽ this angle is phi and this is S and this distance is Z. Clear? ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ്. ഫോർ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വയർ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെയാണ് കറണ്ട്, ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. സോ ബി ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം എസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫോർ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് wire, vector B is equal to mu naught I by 2 pi s into phi cap. And what is DL? Cylindrical coordinate le DL ne engane represent cheyyam? DL is equal to ds into s cap plus S d phi into phi cap plus dz into z cap. Equation number 1 nodukka, equation number 2. Okay, so what is line integral b dot d? Line integral b dot dl എന്ത് വരും? സോ ദ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ mu naught I by 2 pi s into phi cap dot dl is ds into s cap plus ds d phi into phi cap plus dz into z cap. ഇത് ഓർത്തോനോർമൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈ ക്യാപ് ഡോട്ട് എസ് ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 വരും, ഫൈ ക്യാപ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ക്യാപ്പും 0 വരും. സോ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി mu naught I by 2 pi s, the mu naught I line integral mu naught I by 2 pi 1 by s into s d phi എന്ന് വരും. ഫൈ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഫൈ ക്യാപ് 1 വരും. സോ ബാക്കി ടേമുകൾ 0 ആയിരിക്കും, എസ് ഡി ഫൈ വരും. സോ ഈ എസ് വെട്ടിപ്പോയി. സോ ഹിയർ ഫൈ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2 pi. സോ mu naught I by 2 pi integral d phi is phi. അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുക, 0 to 2 pi. So that will be equal to mu naught I. So the line integral of magnetic field around a closed loop mu naught I, that is line integral of magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times the current enclosed by the loop. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വയർ എടുത്തു, ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഇമാജിൻ ചെയ്തു. ആ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു mu naught ടൈംസ് ദ കറണ്ട്
എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ലൂപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I മാത്രമാണ്, ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B ആണ്. സോ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ B ഡോട്ട് dl അറൗണ്ട് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു mu naught I. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതിനൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So if you generalize the situation, that means suppose there are a bundle of current carrying wires as shown in figure. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. എനി ലൂപ്പ്, എനി ഷേപ്പ്, ദിസ് ഈസ് ദ ലൂപ്പ്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ലൂപ്പ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് B ഡോട്ട് dl അറൗണ്ട് ദാറ്റ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ കുറേ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചില കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സ് അതിൻ്റെ പുറത്തു കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സ് ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സേ ദിസ് ഈസ് I1, ദിസ് ഈസ് I2, ദിസ് ഈസ് I3, ദിസ് ഈസ് I4 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് I5. സോ we have taken several current carrying wires. Some current carrying wires are passing through the loop and some current carrying wires are passing outside the loop. So എന്തായിരിക്കും ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് B ഡോട്ട് dl? ഇപ്പോൾ ഓരോ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൂപ്പിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സും ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് current carrying wire contributes mu naught I to line integral B dot dl which is passing through the loop. And ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സും അതിലേക്ക് mu naught I, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് mu naught I ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇത് mu naught I1 ഉണ്ടാക്കും, ഇത് mu naught I2 ഉണ്ടാക്കും, ഇത് mu naught I3 ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ I4 എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പിൻ്റെ പുറത്തു കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ അല്ല I4ഉം I5ഉം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I4ഉം I5ഉം will contribute nothing to the integral. That and the current carrying wires which are not passing through the loop, contributes nothing to the integral. So in effect എന്തുണ്ടാവും? ഈ ലൂപ്പിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്താണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സ് മുഴുവൻ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ഫിഗർ പ്രകാരം ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ B ഡോട്ട് dl എന്ന് പറയുന്നത് mu naught ടൈംസ് I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3 എന്ന് എഴുതാം. ഓർ സിംപ്ലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് mu naught ടൈംസ് I enclose, where I enclose is the current, total current, net current enclosed by the
closed loop. So this is Ampere's circuital law. So simply you can write it as line integral vector B dot vector dl is equal to mu naught I enclosed. This is the integral form of Ampere's law. So we can state Ampere's law in a simple manner. Ampere's law states that statement എങ്ങനെ എഴുതാം? The line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the current enclosed by the closed loop. Mu naught times the current enclosed by the closed loop. This is Ampere's law. This is the statement of the Ampere's law. We have derived this expression using straight line currents, and suppose if the current is distributed over a volume, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വോള്യൂം എടുത്തു, നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൂപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇവിടെ ലൂപ്പ് എടുത്തു, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വോള്യൂം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ വോള്യത്തിലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ ജെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ the current enclosed total current എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വെക്റ്റർ ജെ ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സർഫസ്, ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സർഫസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I is equal to surface integral J dot d എന്ന് എഴുതാം. So if the current is distributed over a volume, having volume charge density J, then the current I is equal to I enclosed is equal to surface integral J dot dA. So you can write it as line integral B dot dl is equal to mu naught times surface integral J dot dA. ആ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആണ്. ഇത് ലൂപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ആ ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so if the current is distributed over a volume, you can imagine a loop, you can imagine current is distributed over a volume, then you can write it like this: surface integral line integral B dot dl is equal to mu naught times surface integral J dot dA. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോള്യൂം, ഇങ്ങനെ ഒരു വോള്യൂം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇതിലാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ജെ വെക്റ്റർ ജെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ I is equal to surface integral J dot dA എന്ന് എഴുതാം. So if you consider a loop like this, ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെയും ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് J dot dA എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് റിസൾട്ട്. Then you apply Stokes theorem. സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ലൂപ്പ് ഈസ് ദിസ്, നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇതെടുക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലാണ്. നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ
surface is bounded by the loop. ലൂപ്പ് കൊണ്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്ത സർഫസ് ആണ്. ആ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സർഫസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസിക്വൽ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എന്ന് എഴുതാം. സോ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എ is equal to mu naught surface integral vector j dot dA. So ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ആർബിട്രറി ഏരിയ എലമെന്റ് ആണ്. So since the integration is valid for any arbitrary area element, the integrants must be same. So del cross B can be written as mu naught vector j. This is the differential form of Ampere's law. Ampere's lawന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ജെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിനെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റി ടോട്ടൽ കറണ്ടിനെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ജെ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് എഴുതി. സോ ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ആർബിട്രറി ഏരിയ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈ എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് വാലിഡ് ഫോർ എനി ആർബിട്രറി ഏരിയ എലമെൻറ്റ് then the integrants must be same. So you can write it as del cross B is equal to mu naught j, which is the differential form of Gauss's law. So in this video we have discussed the differential form of Ampere's law. In this video we have discussed the Ampere's circuital law. Line integral B dot dl is equal to mu naught I enclosed. This is the expression, or if the differential form can be written as del cross B is equal to mu naught vector j. ഇതാണ് Ampere's law. So Ampere's law actually മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേളാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേള് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് Ampere's ലോയിൽ നിന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So we will discuss the general situation. That means Ampere's law നമ്മളിവിടെ Gauss's law അല്ലെങ്കിൽ Ampere's law ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കറണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് വയറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ലിറ്റിൽ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ ജനറൽ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ സിറ്റുവേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബയറ്റ് സാവർട്ട് ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രം ബയറ്റ് സാവർട്ട് ലോ. That we will discuss in the next video. So thank you.